নমস্কার, পিএ টিউটোরিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমার বিষয় হচ্ছে ড্রয়িং বাই ইউজিং অফ শেপ। শেপ ব্যবহার করে ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে বাচ্চাদের চিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হবে এবং তারা নিজেদের চিন্তার বিকাশ ঘটাতে পারবে। এই চিত্র তাদের শেপের আইডিয়াকে আবার পরিষ্কারও করে দেবে। ওভারঅল তাদের মেন্টাল গ্রোথে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে আমি শেপ সম্পর্কে একটা ভিডিও আগে আমি করেছিলাম। যারা আমার শেপ সম্পর্কে এই ভিডিওটা দেখোনি, ডেসক্রিপশানে লিংক দেওয়া আছে, সেখান থেকে তারা দেখে নিতে পারবে। চলো আজকে তাহলে শুরু করি ড্রয়িং উইথ দ্য হেল্প অফ ভেরিয়াস শেপ। বিভিন্ন শেপ ইউজ করে ড্রয়িং শেখার পদ্ধতি। প্রথমে আমি এই শেপ ইউজ করে একটা হাউস এঁকে দেখাচ্ছি। দুই নম্বরে আমি একটা ফুলের টব এঁকে দেখাচ্ছি। বাচ্চারা সহজেই এই শেপগুলো ব্যবহার করে নিজেরাই ড্রয়িং করতে পারবে। তিন নম্বরে এরপর আমি আঁকছি একটা একইভাবে বালতি। খুব সহজ পদ্ধতিতে তারা এগুলো আঁকতে পারবে। 4 নম্বরে আমি আঁকছি একটা গ্লাস। এইভাবে দুটো লাইন টানার পর এই দুটো এইভাবে জয়েন করলে একটা ছোট্ট গ্লাস হয়ে গেল। এরপর 5 নম্বরে আমি আঁকছি একটা ডিশ বা বোল। ছয় নম্বরে কতগুলো বেলুন। 7 নম্বরে আঁকছি একটা ট্রি। 8 নম্বরে আঁকছি একটা মাগ বা কাপ। 9 নম্বরে আঁকছি ঘুড়ি। 10 নম্বরে আঁকছি আইসক্রিম। 11 নম্বরে আঁকছি
মাছ। নম্বরে আঁকছি বোট বা নৌকো। তেরো নম্বরে আঁকছি ব্যাট বল। চোদ্দ নম্বরে আঁকছি অ্যান্ট বা পিঁপড়ে। নম্বরে আঁকছি পেন্সিল। ষোলো নম্বরে আঁকছি সান বা সূর্য। সতেরো নম্বরে করছি একটা র্যাকেট, ব্যাডমিন্টন র্যাকেট। আমি পেন্সিল স্কেচটা আঁকলাম, এরপর তোমাদেরকে আমি কালার করে দেখাচ্ছি।
আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিতে, শেয়ার করতে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যেও না। কিপ ওয়াচিং। থ্যাংক ইউ।